वेलकम स्टुडंट. रयत शिक्षण संस्था सातारा रोज प्रोजेक्ट 2021-22 11 सायन्स कंडक्टेड बाय यशवंतराव चव्हाण Institute of Science, Satara. Myself, Bhagyashree Prakash Ranade from Department of Junior Mathematics, YCIS, Satara. Today we are going to study second lecture of the topic second set and relation. In previous lecture, we have studied about history of set, definition of set, then representation of set, Venn diagram, and about all these points. Okay. In this topic, in this lecture, we are going to study types of set and operations on set. Then first point is types of set. First type is empty set. A set containing no element is called an empty set or null set. It is denoted by letter phi or empty curly bracket. For example, C set A is a set of all x such that x is natural number which is less, where 2 is less than x less than 3. If we observe the set of natural number, then there is no any number in between 2 and 3, and therefore this set is empty set. Then n of A is equal to 0 because there is no any element in the set A. Then next point is singleton set. Next type is singleton set. A set containing only one element is called a singleton set. For example, a set of integer which is neither prime nor composite. And this set having only one element, and that is 1, because 1 is an integer which is neither prime nor composite, and therefore n of A is also is equal to 1. Then next type is finite set. The set containing finite number of objects is called as finite set. For example, set of all days in a week, set of all months in a year, or a set of all letters in a word mathematics. Here, in the set of all letters in a word mathematics, see, set A containing MATHEICS. Now, remind one point in mind that if repetition of letter is observed in the given word, जर एखाद्या दिलेल्या शब्दामध्ये रिपिटेशन ऑफ लेटर आलेलं असेल तर ती रिपीटेड लेटर जी असतात ती आपण फक्त वन टाइमच काउंट करणार आहोत. इफ देर इज रिपिटेशन इन अ लेटर इन द गिव्हन वर्ड, if there is a repetition of letters in the given word, then in set we can take the every letter only once, only one time. Okay, so here, although the mathematics word contain 11 letters, still set A containing 8 elements. जरी त्या मॅथमॅटिक्सच्या वर्ड मध्ये 11 लेटर्स असतील तरी एन ऑफ ए मध्ये मात्र तुम्हाला 8च लेटर दिसणार आहेत, कारण रिपिटेशन जे रिपीटेड लेटर असतं ते आपण एकदाच घेतो. Then next type is infinite set. A set which is not finite is called as infinite set. For example, set of natural number, set of rational number, real number, all these are infinite set. Then there are some note. An empty set is finite set. Empty set मध्ये एकही एलिमेंट नसतं, आणि एम्प्टी सेट हा तरी सुद्धा आपण त्याला फायनाइट सेट असंच म्हणणार आहोत. Then second note is NZQ, set of all points on a circle, etc. are all infinite set. Then next point is subset. A set A is subset of set B, or equivalently, B is a superset of A if A is contained in B. That is, all elements of A. If all elements of A are in are also all elements of B, then A and B may be equal, or inside B there are some extra elements
then A is called as subset of B or B is called as superset of A. If elements are equal, then it is called as improper subset of then A is called as improper subset of B, and if B contains some more element than set A, then A is called as proper subset of set B. Now see this table. Here, in first column there is a symbol, then second column symbol name, then meaning or definition. First symbol is A is improper subset of B. This is symbol for improper subset. And A is subset of B. Set A is included in set B. It is may be equal or B contains some extra elements than set A. Then second notation is notation of proper subset. A is subset of B. Means proper strict subset. Means B must be contain some extra elements than A. A is subset of B, but A is not equal to B. Okay. Then third is A is not subset of B. That is, A is not subset of B means A contains some extra elements than B. Then A is superset of B. Last notation is of superset, and here A is superset of B, or equivalently we can say that set B is subset of A. That is, A includes set B. Okay. Now see the diagram. Here set B is subset of A, and B is proper subset of A because A containing some extra elements than elements of B. Then there are some examples of subset. There are some, we know that these are examples of set. In box, in rectangle, there are given some examples of set. Like set of natural number, set of rational number, real number. ही सगळी एक्झाम्पल्स आपण मागच्या लेक्चर मध्ये सुद्धा बघितलेली आहेत. आता हे जर सगळे सेट तुम्ही बघितले तर वी नोटिस दॅट एन इज सबसेट ऑफ डब्ल्यू, or W is subset of Z, Z is subset of Q, Q is subset of R, R is subset of set of complex number. Okay, so if n is subset of W and W is subset of Z, then equivalently n is also subset of Z. Also n is subset of Q. Also n is subset of R. Also W is subset of R. Okay, so this is about examples of subset. The next one, power set. What is mean by power set? A collection of all subsets of a given set is called as power set. म्हणजे काय बघा, definition, the set of all subset of a set is called as power set. Basically we collect all possible subsets of set. आता इथे एक एक्झाम्पल दिलंय बघा, फॉर अ सेट ए मध्ये कोणती एलिमेंट आहेत तर स्मॉल a b c, these are elements of set capital A. So what is power set? Power set of A, it is denoted by capital P of A, power set of A, and it is a collection it is a set. Okay, आता हा सुद्धा सेट असणार आहे त्यामुळे तो सुद्धा आपण कर्ली ब्रॅकेट मध्येच घेणार आहोत. आणि it is a set of all subsets of set ABC. Now we know that empty set is subset of every set. Keep in the mind that empty set or null set is subset of every set. Also, the given set is subset of itself. म्हणजे कोणताही सेट असेल तर तो स्वतःचा सबसेट असतो. एम्प्टी सेट हा कोणत्याही दुसऱ्या सेटचा सबसेट असतो. ह्या गोष्टी लक्षात ठेवायच्या. म्हणजे पॉवर सेट लिहित असताना एम्प्टी सेट आणि तो सेट स्वतः हे लिहायला विसरायचं नाही. आता बघा इथे सेट ए मध्ये 3 एलिमेंट आहेत, त्याच्या पॉवर सेट मध्ये कोणकोणती एलिमेंट येणार आहेत तर एम्प्टी सेट इज अ फर्स्ट सबसेट ऑफ सेट ए, देन सिंगलटन ए, सिंगलटन बी, सिंगलटन सी, देन ए बी, ए सी, बी सी,
Okay, and last set is set A itself, that is ABC. Okay, so power set of A containing 8 element, the set of all subsets of A, B, C. Then there is a some important point about power set. Number of element of set of power set is written as mod of A or n of A. कार्डिनॅलिटी ऑफ ए असं पण आपण त्याला म्हणतो. नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट म्हणजे कार्डिनॅलिटी ऑफ ए इज इक्वल इट इज डिनोटेड बाय मॉड ऑफ ए और एन ऑफ ए. If A has n element, then number of element in power set of A is given by mod of P of A is equal to 2 raised to n. म्हणजे बघा, A या सेट मध्ये जर n एलिमेंट असतील तर त्याच्या पॉवर सेट मध्ये किती एलिमेंट असतात, तर 2 raised to n एवढी एलिमेंट असतात. ही जी नोट आहे ही खूप इम्पॉर्टंट आहे, एक्झाम्पल सॉल्विंग मध्ये तुम्हाला उपयोगी पडणार आहे. आत्ताच आपण जे एक्झाम्पल बघितलं, कॅपिटल A हॅव्हिंग द एलिमेंट ABC, that set having 3 elements A, B and C, and we have observed that power set of A containing 8 element, that is 8 there are 8 subsets of that power set containing 3 element. And 8 म्हणजेच काय बघा, 2 raised to 3, value of 2 raised to 3 is 8. Okay, for example, for a set S is equal to 1 2 3 4 5, S हा एक जर सेट घेतला आपण त्याच्यामध्ये 1 2 3 4 5 एलिमेंट आहेत, तर पॉवर सेट मध्ये किती एलिमेंट असतील, तर 2 raised to 5 एवढी एलिमेंट असतील, म्हणजे 32 एलिमेंट असतील P of S मध्ये. ओके, then next point is equal set. Two sets are said to be equal if they contain same element. दोन सेटची नावं फक्त वेगवेगळी असतील परंतु त्यातली जर एलिमेंट सेम येत असतील तर त्या दोन सेटना आपण इक्वल सेट असं म्हणणार आहोत. फॉर एक्झाम्पल बघा, लेटर इन द वर्ड ABBA and BABA या म्हणजे आपण ह्या दोन शब्दांच्या लेटरचा जर सेट घेतला तर इन बोथ केसेस वी गेट द सेट AB. दोन्ही केस मध्ये आपल्याला AB हा एकच सेट मिळणार आहे, and therefore these two sets are equal. Okay, then next point is equivalent set. Two sets, finite set, are said to be equivalent if n of A is equal to n of B. म्हणजे नंबर ऑफ दोन सेटला आपण इक्विव्हॅलंट सेट कधी म्हणणार, तर त्यातली नंबर ऑफ एलिमेंट सेम असली पाहिजे. आणि दोन सेटना इक्वल कधी म्हणणार, तर त्यातली एलिमेंट एक्झॅक्टली एलिमेंट सेम असली पाहिजे. आणि इक्विव्हॅलंट कधी म्हणणार, जर त्यातली फक्त नंबर ऑफ एलिमेंट सेम असली पाहिजेत. म्हणजे काय बघा, इथे एक्झाम्पल दिलंय बघा, देर इज अ सेट A containing the element DOME, then second set is B containing the element RACK. आता हे दोन A आणि B हे दोन वेगवेगळे सेट आहेत, त्यातली एलिमेंट सुद्धा वेगवेगळी आहेत, पण n of A is equal to n of B, म्हणजे n of A मध्ये सुद्धा 4च एलिमेंट आहेत आणि म्हणजे A मध्ये सुद्धा 4च एलिमेंट आहेत, therefore n of A is equal to 4. B मध्ये 4 एलिमेंट आहेत, therefore n of B is equal to 4, and therefore n of A is equal to n of B, and therefore A and B are equivalent set. आता इथे बघा, हे दोन सेट इक्वल नाहीयेत पण इक्विव्हॅलंट आहेत कारण त्यातली एलिमेंट सेम आहेत. येते लक्षात? So this is difference between equal set and equivalent set. The next point is universal set. If in a particular discussion all sets under the discussion are subset of some set, say U, then that U is called as universal set. म्हणजे आपण एखाद्या डिस्कशन मध्ये U हा जर सगळ्यात मोठा सेट आपण मानला आणि बाकीचे इतर सगळे जे त्या डिस्कशन मध्ये आलेले सेट आहेत ते त्या U चे जर सबसेट असतील तर आपण त्या U ला युनिव्हर्सल सेट असं म्हणणार आहोत. The next point is operations on set. First operation is union of set. If A and B are two set, then A union of A and B denoted by A union B. This is symbol for union. A union B is a set of all elements that are element of
either A or B. युनियन मध्ये अशी सगळी एलिमेंट असतात की जी एकतर ए मध्ये तरी असली पाहिजेत किंवा बी मध्ये असली पाहिजेत. ठीक आहे, तर अशा सेटला आपण युनियन असं म्हणणार आहोत. फॉर एक्झाम्पल बघा आता हे हे जे इथे वाक्य दिलंय हे सिम्बॉलिकली कसं दिलंय, ए युनियन बी इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दॅट एक्स बिलॉंग टू ए और एक्स बिलॉंग टू बी. एक्स बिलॉंग टू ए और एक्स बिलॉंग टू बी. एक लक्षात ठेवायचं, युनियन इज इक्विव्हॅलंट विथ ऑर. म्हणजे जिथे ऑर येतं तिथे आपण युनियन घेणार आहोत आणि जिथे अँड येतं तिथे आपण इंटरसेक्शन घेणार आहोत. हे आपण नंतर बघणार आहोत. सो दिस इज डायग्राम फॉर ए युनियन बी. आता ह्याच्यामध्ये बघा रेक्टँगल मध्ये यू दिलेला आहे. यू हा सेट युनिव्हर्सल सेट आहे. देर आर टू सेट ए अँड बी रिप्रेझेंटेड बाय सर्कल. आता ए मध्ये ए मधली ए युनियन बी हा डार्क करून दिलाय, शेडिंग करून दिलेला आहे. ए आणि बी ए मधली सगळी एलिमेंट, बी मधली सगळी एलिमेंट आणि या सगळ्या एलिमेंटचं एकत्रित कलेक्शन म्हणजे ए युनियन बी. For example, 1 2 union 1 2 is equal to 1 2. 1 2 union 2 3 is equal to 1 2 3. आता इथे बघा 1 2 युनियन 2 3 याच्यामध्ये 2 हे जरी दोनदा आलं असतं तरी आपण ते एकदाच काउंट करणार आहोत. 1 2 3. 1 2 3 union 3 4 5. 1 2 3 4 5. Some basic properties of union. A union B is equal to B union A. That is, it is commutative property. Union follows commutative property. Then A union B union C is equal to A union B union C. Associative property. Union follows associative property. Then A is proper subset of A union B. आता बघा तुम्ही A मधली ए युनियन बी मध्ये अशी एलिमेंट आहेत की जी आयदर ए मध्ये आहे किंवा बी मध्ये आहे. म्हणजे ए मधली ए हा अख्खा सेट युनियनचा कसा काय असणार आहे, सबसेट असणार आहे. ठीक आहे, सो ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए युनियन बी. ऑल्सो ए युनियन ए इज इक्वल टू ए. एच जर स्वतःच युनियन घेतलं तर ते आपल्याला ए एवढंच मिळणार आहे. ए युनियन एम्प्टी सेट इज इक्वल टू ए. ए इज सेट ऑफ बी if and only if A union B is equal to B. A ला आपण सबसेट ऑफ बी कधी म्हणणार आहोत तर A युनियन बी हा बी एवढा येत असेल तरच. ठीक आहे, नेक्स्ट ऑपरेशन इज इंटरसेक्शन ऑफ सेट. If the intersection of A and B denoted by A intersection B, it is set of all elements that are elements of A and B both. म्हणजे जी एलिमेंट ए मध्ये सुद्धा आहेत आणि बी मध्ये सुद्धा आहेत त्याला आपण इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स असं म्हणणार आहोत. सो इट इज symbolically represented as set of all x such that x belong to A and x belong to B. It is denoted by A intersection B. आता हे डायग्राम बघा, या डायग्राम मध्ये ए मध्ये 1 2 3 4 5 एलिमेंट आहेत. बी मध्ये 1 3 9 12 अशी एलिमेंट आहेत. आता 1 आणि 3 ही अशी एलिमेंट आहेत की जी ए मध्ये सुद्धा आहेत आणि बी मध्ये सुद्धा आहेत. ते आपण शेडिंग करून दाखवले आहेत आणि त्या 1 आणि 3 या शेडिंग केलेल्या पार्टला काय म्हटले जातं तर इंटरसेक्शन ऑफ ए अँड बी. and 1 and 3 are element which are containing A and B. म्हणजे 1 3 ही एलिमेंट ए मध्ये सुद्धा आहेत आणि बी मध्ये सुद्धा आहेत, contained in A and B. For example, intersection of 1 2 intersection 1 2 is equal to 1 2 1 2 intersection 2 3. आता ह्या दोघांचे इंटरसेक्शन मध्ये फक्त कॉमन एलिमेंट घेणार आहोत and that is 2. 1 2 intersection 3 4. आता 1 2 आणि 3 4 या दोन्ही सेट मध्ये काहीही कॉमन नाही, त्यामुळे इथे फाय आलेला आहे. फाय म्हणजे एम्प्टी सेट. ओके, so next point is some basic properties about intersection. A intersection B is equal to B intersection A. Commutative property, associative property. Then A intersection B is always subset of A. It is clear from the given diagram that A intersection B is always subset of A and A intersection B is always subset of B. Okay, A intersection A is equal to A. A intersection empty set is equal to empty set. These all are
A is subset of B if and only if A intersection B is equal to A. Okay, so these all are properties about intersection. Then next operation is complement of set. All sets under a discussion are considered to be subset of a given set, a given universal set U. In such case, U minus A is called as complement of set, and it is denoted by A dash. A dash is a set of all x such that x belong to U, but x is not in A. म्हणजे काय बघा, आपण एखाद्या डिस्कशन मध्ये एखादा मोठा सेट असतो त्याला आपण काय म्हणतो, युनिव्हर्सल सेट म्हणतो. त्या युनिव्हर्सल सेट मध्ये जर सेट ए असेल तर अशी सगळी एलिमेंट की जी ए मध्ये नाहीत पण युनिव्हर्सल सेट मध्ये आहेत, म्हणजे यू मायनस ए मध्ये आहेत, तर यू मायनस ए या सेटला काय म्हटलं जातं, कॉम्प्लिमेंट ऑफ सेट ए असं म्हटलं जातं. इट इज डिनोटेड बाय ए डॅश and it is given by a dash is equal to x such that x set of all x such that x belong to u but x not in a. आता इथे बघा कॉम्प्लिमेंट ऑफ सेट शेडिंग करून दाखवलेला आहे स्काय ब्ल्यू कलरने. युनिव्हर्सल सेट हा रेक्टँगलने दाखवलाय, ए हा सेट सर्कलने दाखवलाय आणि सर्कलच्या बाहेरच्या पण युनिव्हर्सल सेटच्या आतमधली सगळी एलिमेंट ही काय आहेत, ए डॅश आहेत, म्हणजे कॉम्प्लिमेंट ए कॉम्प्लिमेंट या सेट मध्ये येतात. ठीक आहे, आता इथे एक एक्झाम्पल दिलंय बघा, यू इज 1 2. यू हा सेट आपण 1 2 घेतलाय, ए इज 1 2. मग ए डॅश काय येणार आहे, तर एम्प्टी सेट येणार आहे, कारण यू हा सुद्धा सेट 1 2 आहे आणि ए मध्ये सुद्धा 1 2 आहेत, म्हणजे त्याच्या कॉम्प्लिमेंट मध्ये काहीच नसणार आहे. ठीक आहे, सेकंड एक्झाम्पल, यू इज 1 2 3 4 and b is 1 3. कॉम्प्लिमेंट मध्ये काय असणार आहे, तर b डॅश इज इक्वल टू 2 4. जे b मध्ये नाहीत पण u मध्ये आहेत त्याला आपण कॉम्प्लिमेंट म्हणतो, सो b डॅश इज इक्वल टू 2 4. Then next, if u is a set of integer, e is a set of even integer and o is a set of odd integer, then e dash is equal to o. u हा जर सेट ऑफ इंटिजर आपण कन्सिडर केला, युनिव्हर्सल सेट कन्सिडर केला सेट ऑफ इंटिजर, तर त्याच्यामध्ये आपण ई हा सेट घेतला सेट ऑफ ऑल इव्हन इंटिजर आणि ओ हा सेट घेतला सेट ऑफ ऑल ऑड इंटिजर, देन ई कॉम्प्लिमेंट इज इक्वल टू ओ. Also o complement is equal to e. Okay, now some basic properties about complement, that a union a complement is equal to u, then a intersection a complement is equal to empty set, then a complement is equal to a itself. Okay, these are three properties about complement. युनिव्हर्सल सेटचा कॉम्प्लिमेंट हा काय असतो, एम्प्टी सेट असतो आणि एम्प्टी सेटचा कॉम्प्लिमेंट हा काय असतो, युनिव्हर्सल सेट असतो. हे लक्षात ठेवायचे आहे, कारण हे जेई एक्झाम साठी वगैरे या टाइपचे क्वेश्चन तुम्हाला एमसीक्यू मध्ये विचारले जाऊ शकतात, की कोणती प्रॉपर्टी ट्रू आहे, कोणती प्रॉपर्टी ट्रू नाही. Then next point is difference of two set. The difference of set B from set A denoted by A minus B is the set of all element of set A that are not in set B. म्हणजे जी एलिमेंट बी मध्ये नाहीत पण ए मध्ये आहेत, म्हणजे ए मायनस बी मध्ये असणार आहेत, ती ए मध्ये आहेत पण बी मध्ये नाहीत, त्याला ए मायनस बी असं म्हणणार आहोत आपण. इथे डायग्राम मध्ये दाखवलंय बघा, rectangle represented universal set. Universal set is represented by rectangle, then set A and B are represented by circle. आता आपण इथे शेडिंग करून दाखवलेलं आहे बघा, क्रॉस लाईन काढलेल्या आहेत, तिरक्या रेषा काढून दाखवलेल्या आहेत, अशी सगळी एलिमेंट आपण घेतली आहेत की जी ए मध्ये आहेत मात्र आपण बी मध्ये नाहीत, म्हणजे बी मधलं एलिमेंट आपण घेतलेली नाहीत. मग हा सेट काय झाला, तर डिफरन्स बिटवीन टू सेट ए अँड बी, ए मायनस बी. In mathematical form, a minus b is a set of all x such that x belong to a and x is not belong to b. Then there is an example of difference of set. For if a is equal to a b c d e and b is equal to a e f g, then find a minus b and b minus a.
आता आपण हे a मायनस बी बी मायनस ए काढण्यासाठी दिलेल्या सेट वरून आधी आपण व्हेन डायग्राम काढून घेतलेली आहे. व्हेन डायग्राम मध्ये यू हा युनिव्हर्सल सेट म्हणून कन्सिडर केलेला आहे. ए मध्ये एलिमेंट आहेत ए बी सी डी ई आणि बी मध्ये आहेत ए ई एफ जी. आता तुम्ही दोन्ही सेट मध्ये कॉमन एलिमेंट ऑब्झर्व केली तर ए आणि ई ही एलिमेंट कॉमन आहे. सॉरी. म्हणून आपण ए आणि ई ही एलिमेंट इंटरसेक्शन मध्ये घेणार आहोत. त्यामुळे ए मायनस बी हा सेट कोणता येणार आहे तर बी सी आणि डी आणि बी मायनस ए हा सेट कोणता येणार आहे तर एफ आणि जी. ठीक आहे. So in this way, in this second lecture, we have studied types of sets, operations on set, and various operations like union, intersection, then complement and difference. In next lecture, we will see remaining points. Thank you.